sei que é absurdo pensar hoje, mas ter uma nuvem acoplada ao nosso cérebro poderia ser uma solução muito, muito desejada por mim. É uma associação nova, uma iniciativa que foi criada pelo meu irmão, e eu sigo pela paixão de tecnologia, por acreditar no futuro, no desenvolvimento. Quando eu criei a i2AI, a ideia era justamente essa, de colocar essas pessoas que acreditam que a tecnologia pode criar um mundo melhor para conversar, para aprender, para desenhar esse mundo. A gente conversando, empresas de tecnologia com empresas líderes nos seus segmentos, empreendedores com investidores, pesquisadores com os empreendedores, tudo isso pode criar um mundo muito melhor. Às vezes eu penso na quantidade de mudanças que temos no nosso dia a dia, na quantidade de informações e nas possibilidades incríveis que a tecnologia está trilhando para o nosso futuro. Eu nunca deixei de olhar para o mundo de tecnologia e ver as novidades acontecendo no mercado. Eu vi a parte de inteligência artificial e nos últimos anos a inteligência artificial começou a ser algo que podia mudar muito a realidade das empresas. Inteligência artificial é uma tecnologia que dá capacidade para as máquinas aprenderem como humano. Ela pode ajudar você a escolher melhores filmes que você gosta, ou pode ajudar os médicos a combaterem mais rapidamente, mais assertivamente o câncer, ou nas empresas reduzir desperdício. Quando eu olho para o nosso país, vejo que temos muito para avançar, tanto na adoção de tecnologia, como em educação e incentivo às iniciativas de desenvolvimento. Eu vi a tecnologia se transformar no que ela é hoje. Eu vejo a inteligência artificial e vejo o que ela pode fazer para as empresas. É algo, para mim, fantástico. Inteligência artificial já é uma realidade. Se você quer acompanhar esse movimento, siga a i2AI, uma associação com o propósito de desenvolver todas as pontas do ecossistema. Olá, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa AI Experience. É um prazer receber todos vocês, tá? A gente está muito feliz de ter vocês aqui participando hoje. Hoje a gente vai ter uma conversa bem interessante, né? Falar um pouquinho de IA na China, um pouco de governança global, né? Como que está caminhando isso. Então, mas antes de mais nada, eu quero agradecer aqui a todos que estão presentes, em especial aqui, que estão presentes, na verdade, em especial aos alunos lá da PUC Campinas, que estão nos assistindo como parte das atividades aí da 23ª Semana Integrada da Politécnica. Então, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer também ao nosso patrocinador EducaCross, né, que está sempre do nosso lado em todos os momentos, né, e aos nossos apoiadores, a Linsales, a PUC Campinas, o Cantarino Brasileiro, e a Solos IT. Tá? Vou convidar aqui o Eugênio para entrar aqui junto comigo. O Eugênio vai trazer um pouco mais de contexto, né, Eugênio? Falar um pouquinho da China aqui para a gente. Antes da gente entrar para a entrevista, fazer esse aquecimento, passo a palavra para você, Eugênio, e boa apresentação, tudo de bom. Obrigado, Aldo. Obrigado a todo mundo da associação pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um alô para o pessoal no Brasil. Nós estamos um pouquinho atrasados, né? Mas a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre inteligência artificial na China e como introdução para a entrevista que a gente vai ver a seguir. Então, meu nome é Eugênio Garcia, estou em São Francisco, Califórnia. Eu vou compartilhar minha tela para vocês poderem acompanhar um pouco aqui. Tem alguns slides que eu queria mostrar, até para a gente poder contextualizar melhor, né? Um pouco sobre o nosso tema de hoje, né, na AI Experience. Então, claro, nós estamos falando de um país de superlativos, né? A China tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes, né? É o terceiro maior país em território no mundo, compreende 1/5 da economia mundial. Hoje é o maior PIB do mundo pelo poder de paridade de compra, né? Um dos critérios para avaliar
o volume do PIB, né, dos países. Também tem a maior produção industrial, é o maior exportador do mundo, enfim, tudo que você já tem acompanhado e sabe muito bem. E aqui, no caso, vou tentar focar um pouco nas áreas mais importantes, né? Esse aqui é um mapa das províncias da China. De fato, é muito difícil, mesmo morando lá, talvez. Eu nunca tive a chance de morar, visitei a China em maio, mas saber de cor todas as províncias é um desafio, né, para todos nós. E, como vocês sabem, historicamente, a economia chinesa foi se abrindo, né, desde a época do Deng Xiaoping, com as zonas econômicas especiais, e também as áreas de inovação tecnológica, né, estão muito bem, estão espalhadas, né, pelo país, ao contrário de outros lugares, né, que tem uma concentração maior. O que a gente vê na China é uma dispersão, né, uma distribuição entre várias províncias, né? E aqui estão alguns centros de inovação. Eu vou chamar a atenção para alguns deles na nossa apresentação, em especial Pequim, que é a capital, né? Tem Xangai também, a maior cidade chinesa, mas Shenzhen, Chengdu, que vocês podem ver aqui à esquerda do mapa. Chengdu, uma cidade pouco conhecida no Brasil, mas é um grande polo de ciência, tecnologia e inovação na China. Então, vamos falar um pouquinho de cada um, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, sobre onde é que está o desenvolvimento da IA na China e quais são os grandes polos, né, nessa área. Shenzhen é, no caso, também uma outra grande cidade que, décadas atrás, era apenas uma vila de camponeses, né, de pescadores. Hoje tem uma população de 13 milhões de habitantes, né? Está ali bem pertinho de Hong Kong, e é conhecida também como Vale do Silício Chinês, mas toda a história de desenvolvimento industrial, né, de Shenzhen, mais ligada a hardware, né? Mas também a sede de importantes empresas, incluindo a Tencent, né, que é a dona do WeChat, né, que é um aplicativo de mensagens e é o super aplicativo chinês, né, o WeChat, né? Tencent é uma das grandes empresas chinesas de tecnologia, e a Huawei, né, que é também telecomunicações, 5G, etc., né? Então, Shenzhen é, de fato, uma referência, já está se tornando uma cidade inteligente, e muita das inovações chinesas vem de lá. Depois, ali pertinho também, na mesma província de Guangdong, né, você tem a cidade de Cantão, conhecida no Brasil como Cantão, em outros países também, mas na China seria Guangzhou, né, que fica ali pertinho de Shenzhen, né, população de 14 milhões de habitantes, também várias companhias de inteligência artificial, sempre ligadas de perto com a pesquisa e desenvolvimento em universidades, né? E ali também tem muitas fábricas, né? Enfim, uma outra área de grande atividade, né? E de muita perspectiva de crescimento, né? Como quase todas elas são cidades que cresceram muito, né? Nos últimos anos e décadas, né? Nessa explosão, né, da economia chinesa. Xangai é a maior de todas, né? A maior cidade da China, população em torno de 26 milhões de habitantes, né? Também várias empresas de IA, universidades, né? E então eles têm um papel especial, e eu acho que aqui tem algumas coisas em inglês, mas eu não vou me abster de ler ponto por ponto, né? Porque senão a gente não vai chegar a tempo, né? Para não ter atrasos mais na nossa apresentação. Mas, de fato, é também uma referência em termos de desenvolvimento da tecnologia, né? Na China, Xangai. Hangzhou, que não é muito longe de Xangai, uma distância aí, talvez 1 hora e meia de carro, né? Trem-bala vai até mais rápido. Então, é uma cidade um pouco menor, 8 milhões, mas tem uma característica, né, de estar se desenvolvendo aí como um outro polo, né? Eles criaram uma AI Town, né? É a sede da Alibaba, né? Que é essa grande empresa de comércio eletrônico e tem várias outras entradas em segmentos, né, de tecnologia. Lá desenvolveram um projeto que é o City Brain, né? Que depois a gente pode falar sobre isso na mesa redonda. Então, não deixem depois de acompanhar mais tarde
a mesa redonda que vai repercutir a nossa entrevista de hoje, agora, daqui a pouquinho. Então, a Hangzhou se desponta aí como um outro centro importante, e Chengdu, né, que eu, como tinha falado, é pouco conhecida no Brasil, mas é uma outra grande cidade chinesa, ali perto de Chongqing, né, e com 10 milhões de habitantes. É claro que essa é a região metropolitana, se pegar a grande metrópole, né, sempre vai dar mais, né, o número aumenta bastante, com diversas empresas de inteligência artificial, universidades, né, estão investindo maciçamente, né, nessa área de inovação, e muito interesse também estrangeiro, né, no que está acontecendo em Chengdu. Para vocês que talvez não saibam, o Brasil tem a embaixada na capital, em Pequim, mas também consulados em Xangai, e Hong Kong e Cantão, né, como tinha mostrado, Guangzhou. E agora abrindo um novo consulado do Brasil em Chengdu. Né? Isso dá uma mostra aí da importância desse centro na área econômica e tecnológica. Né? E, finalmente, Pequim, né? Que é a capital, que, de fato, está em muitas listas sobre desenvolvimento da IA na China, aparece como número 1, né? Na frente de Shenzhen ou de Xangai, né? E Pequim, naturalmente, é o centro político, econômico, industrial, né, de alguma forma, né? Porque, embora esteja tudo muito espalhado, né, como antiga capital do Império, né? Enfim, é um centro de referência, né, onde está o governo federal, né? 21 milhões de habitantes, né? Grandes, importantes companhias nasceram lá, como a Baidu, que é, vamos dizer, seria o equivalente ao Google, né, na China. A Xiaomi, acho que talvez vocês conhecem, aí vende hardware, celulares, etc. A ByteDance, que é a criadora do TikTok, né? E grandes universidades, né? A Tsinghua, né? Universidade, que é a principal da China, né? Está em Pequim. Também a Universidade de Pequim University, né? Que é a PKU, né? Conhecida lá bastante, que estão bem próximas uma da outra, né? Na parte norte da cidade. E aqui eu citei também a Beijing Academy of Artificial Intelligence, porque não é bem uma universidade, é um laboratório, né, de IA, mas é considerado, se não o mais importante, um dos mais importantes, sem dúvida, na China, pela pesquisa que desenvolve, né? E em Pequim você tem essa área que é Zhongguancun, né? Que fica no distrito de Haidian, que é justamente onde estão as universidades, a Tsinghua e a Pequim University, né? Então, ali também, às vezes, se diz que ali é o Vale do Silício chinês, né? Porque também tem uma concentração muito grande de empresas de IA naquela área ali, né? Enfim, as 4 grandes empresas de tecnologia, né? Às vezes, como é o BATX, né? Que é a Baidu, já citei todas elas, né? A Baidu, a Alibaba, e a Tencent e a Xiaomi, são as 4 grandes, né? E a China está investindo pesado, né? Vocês sabem, tem acompanhado, em termos de investimento, né? A projeção aqui mude, porque a meta que foi colocada há anos atrás foi que em 2030, né, a China assumisse a liderança mundial, né, no desenvolvimento da IA. Isso está sendo também muito investimento, recursos estão sendo colocados nesse objetivo, né? Na parte também de IA generativa, né, de grandes modelos de linguagem, né? Naturalmente, a gente conhece o ChatGPT e todos os outros que estão sendo lançados no Ocidente, né? Ou os aplicativos derivados desses grandes modelos de linguagem, né? No caso chinês, o cenário é um pouco mais complexo, porque a gente não tem muita familiaridade com esses modelos de linguagem, né? E como eles, muitas vezes, eles estão sendo feitos, né, já na experimentação ali, né? Exclusivamente na China, e não tem muito alcance fora do país, né? Mas, de fato, nós estamos falando da China, mas então, colocando numa perspectiva assim, global, né? Os 2 grandes polos mundiais hoje são, evidentemente, Estados Unidos e China, né? Que representam uma parcela, a parcela mais importante, né? Do desenvolvimento da economia da IA, né? No mundo, em termos de número de empresas, né, de qualidade da pesquisa, engenheiros de computação, né,
valor de mercado, presença, projeção, influência em outros lugares também. Enfim, são dois atores importantíssimos. Nós, no Brasil, acompanhamos mais de perto, né, o que acontece nos Estados Unidos, né, pela facilidade, proximidade cultural, etc., né? E, às vezes, na China, a gente tem que fazer um esforço maior para poder acompanhar o que está acontecendo lá e ir direto na fonte, né? Porque, às vezes, a gente lê muito sobre a China da perspectiva ocidental, mas é importante também saber e ouvir dos próprios chineses, né? Eu acho que a ideia hoje da nossa entrevista é ouvir um pouco a visão deles, né, sobre como tudo isso está evoluindo, né, e para onde estamos caminhando em termos de tecnologia. Vou dar um exemplo aqui da importância da China hoje, por exemplo, na produção de patentes de IA, né? Essa tabela, esse gráfico aqui não está super atualizado, né? Mas aí você já vê a presença da Tencent, né, e da Baidu aí, liderando o número de patentes, né? E hoje isso continua acontecendo, né? E, na verdade, como vocês podem ver aqui no outro slide, né, em termos de produção, né, de papers, né, científicos na área de inteligência artificial, embora numericamente aqui, né, nesses dados, né, Estados Unidos apareçam em primeiro lugar, né, lá da parte esquerda, né, do gráfico. Aqui você tem na parte direita o crescimento relativo, né? Aí vocês veem aqui em primeiro lugar a Universidade de Tsinghua, né, que eu tinha citado, que fica em Pequim e é a principal da China, né? Quer dizer embora assim, de acordo com a base de dados, você vê que os Estados Unidos estariam primeiro, né, nesse número de papers, mas a velocidade com que está crescendo, né, a produção de papers na China é maior. Então, se você projetar isso para alguns anos, haveria vamos dizer, uma ultrapassagem, né? Mas tudo depende, assim, como nós estamos falando de IA, depende muito dos dados que você usa, né, para desenvolver o modelo, ou, no caso, ter a estatística, né, que você quer. Se você inclui uma base de dados chinesa, com trabalhos escritos em mandarim, aí aumenta bastante, né, uma explosão em termos de produção de papers, né? Aqui você vê a diferença quando você inclui uma outra base de dados com textos produzidos em mandarim, né? Enfim, nós vamos agora passar para a entrevista, né? O Brian Tse, ele é o CEO, presidente da Concórdia, né? Que é uma associação, uma empresa, né? Uma organização de consultoria, também com sede em Pequim, né? Ele ligado à Universidade de Oxford, tem também a Academia de Pequim, né, de Inteligência Artificial, já foi consultor sênior da Partnership of AI, e tem trabalhado assim, com foco, né, em segurança da tecnologia, governança global, então vai ser importante a gente ouvir o Brian Tse hoje, né? E deixa eu ver aqui, acho que é isso, Aldo. A gente pode ver, então, se o nosso convidado já está conectado, né? E aguardando e poder conversar com ele. Estamos aguardando ele ainda, Eugênio. A gente ainda está aguardando, ele ainda não se conectou. A previsão é que ele se conecte em alguns minutos, né? Certo. Não, tudo bem. Deixa eu aproveitar aqui, Eugênio, e fazer uma breve apresentação aqui da associação. A gente passou rapidinho. Vamos usar esse tempo enquanto a gente aguarda o Brian para fazer uma apresentação da nossa associação, tá? Tá bem. Você consegue passar o controle para mim? Lá, vamos lá. A associação, a i2AI, né, é uma associação sem fins lucrativos e ela visa realmente conectar as pessoas e difundir o conhecimento de inteligência artificial. Conectar pessoas só não, conectar todos os atores, né, que trabalham com inteligência artificial, sejam do poder público, poder privado, pessoas, associações, organizações, então todo mundo, todo esse ecossistema, a gente visa conectar todo esse ecossistema e difundir esse conhecimento. Então, esse é o objetivo maior da nossa associação, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Esse é o ecossistema que eu estava falando, então vamos lá. A gente tem no nosso ecossistema empresas de negócio, startups, universidades, o próprio governo, centros de pesquisas, fundos de investimentos, empresas de tecnologia e
profissionais. Então, nós somos uma associação que realmente trabalha como ponte de conexão entre todos esses ecossistemas. E os nossos associados, eles entram na nossa associação com o objetivo de adquirir mais conhecimento, de ter acesso a essas tecnologias disruptivas, né? Fazer networking com todas essas partes e participar dos nossos comitês setoriais, discutindo temas relevantes. Então, são realmente protagonistas aí dessa transformação, seja na carreira, na sociedade, em suas empresas. E os nossos principais eventos, né, temos vários eventos aí durante o ano, mas nossos principais eventos são os summits da nossa associação, que trata temas, eventos setoriais, né? Então a gente aborda ali por setor, entra no detalhe por setor. Temos as nossas maratonas, onde a gente Parece que o nosso amigo Aldo, ele teve um problema de conexão, então eu vou voltar aqui, eu vou chamar o nosso entrevistado de hoje, que é o Brian Tse, né? Está aqui com a gente. Tudo bem, Brian? Hello, Eugênio. Great to see you. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, we are live now in Brazil. I'm in San Francisco, as you know, California, United States. But now we were discussing international the contest for the development of AI in China, and how China is doing in terms of research and development, and the most important regions where AI is now being developed in China, just as a way of introduction for our Brazilian audience. And I'm glad to see you here. I already introduced you to our audience as the CEO of Concordia Consulting, and also with links with Oxford and your. But maybe we could begin. Of course, thank you again for having accepted to be with us in this AI experience, which is a very important event organized by the Association I2AI in Brazil. But tell us a little bit about yourself. So what's your background? For how long have you been engaged with artificial intelligence? And what have you been doing recently? Thank you very much for having me, Eugênio, and many thanks to the International Association of AI in Brazil for hosting this. It's my honor to be here. As you said, my name is Brian. I'm the founder and CEO of Concordia AI. So we're based in Beijing, and we are a social enterprise focused on AI safety and governance. I have been engaged with artificial intelligence since 2016. I was a visiting student at Tsinghua University in Beijing, and I was taking classes in deep learning, and I witnessed this AlphaGo moment of this ingenious, creative 37 move against the human player. And in that moment, I grasped the kind of monumental changes that will be happening with AI, and also started thinking about the potential social impact from the technology. And 2 years later, in 2018, I started researching AI governance at the University of Oxford.
with the Center for the Governance of AI, which I am still affiliated with. And at a time, I participated in a exercise of evaluating the social impact and the publications decisions of GPT-2 model from OpenAI. We all know the GPT-4 model now, but back in GPT-2, it was still a nascent technology. But some of the researchers were already grasping kind of the potential impact from this generative AI technology. And later in 2019, Elon Musk sponsored an international conference to discuss the risks and safety of artificial general intelligence. And I was honored to participate and speak as part of the first invited delegation from China. And then after the conference, we came back to Beijing, and some of us developed this Beijing AI principles. And I also provided some academic comments on the safety and risk prevention principles of the technology. And so through these experiences, I really witnessed firsthand the fast pace of progress from AI, and also started to reflect on what that means for societies from China to Brazil to all of humanity. And so in the last few years, I've been focused on this mission of figuring out how to guide the development of AI for safe and responsible use, and also for the benefits of all of humanity. I see. Yes, you talked about the AlphaGo moments. I remember that in 2016 when Lee Sedol, the world champion of Go, lost to AlphaGo from DeepMind. I think many of us think this as a wake-up call for China. Yes. And then we have in many Brazilians in the audience who may not be familiar with the state of AI research and development in China. So maybe can you give us a brief overview of how the technology has been developing in China and the prospects for the future? Yes. So when we think about AI in 2023, we think about generative AI and large language models. So maybe we can begin from there. So at the moment, there are over 100 Chinese large language models with over 1 billion parameters. That's the definition. 100. You said 100. 100. Yes, 100. So obviously, it's a spectrum of various sizes and performance, but it is kind of a threshold of what we call foundation models or large models. And we actually have a joke of waging a battle of 100 AI models within China. It's a very fierce academic and industry competition. And among those, over 10 have been filed and launched under the generative AI regulations in China for public use. And several of these large language models, especially the ones developed by the largest companies, seem comparable to GPT 3.5, but is still recognized within the industry that there is a gap. There is a significant gap with the cutting edge of, say, GPT-4 or Claude 2 from the United States. On the other hand, there are a very vibrant open source community in China. So the leading open source models from China seem to be on par in performance with the leading counterparts in the US, for example, Llama 2. Obviously, outside of generative AI, there are also other research and application areas. For example, China has been deploying more AI-assisted industrial robots than any other country as of last year. And just a few months ago, the Chinese government Ministry of Science and Technology also launched a project to promote AI for science, including applications for cancer treatment and climate change mitigation. And there's also a AI for Science Institute based in Beijing. Overall, China is really trying to balance the kind of development and innovation of AI and with kind of the safety and governance
aspect of the technology. If we have time later, I can also talk a little bit about what China is doing on kind of the governance and regulation front. I see. Yes, thank you so much. You mentioned these 100 large language models. I know that Baidu has this Ernie bots. Yes. And how do you think this? It was now made public that anybody can use. It's just for Chinese, or from in Western countries we can also try use the Ernie bot from Baidu. I think it's open in the public, but it might logistically require a phone number or some internet use within China. But a lot of these models were trained in multiple languages, in Chinese, in English, in many other languages, probably including some in Portuguese as well. But certainly the performance in Chinese is still better. I see. And because I suppose it was trained in Mandarin mostly. Yes, I guess the data for pre-training is a big part of it, and also there is the second stage of the process called fine-tuning, and there's also more feedback from local experts. So yes, because in our introduction to our Brazilian audience, I was trying to show where exactly what are the most important cities in terms of AI development in China. And I mentioned, of course, Beijing, Shanghai, Shenzhen, but also Hangzhou and Chengdu. And I think for many of us, I see this very distributed in terms of, and it's not just one center for research and development of AI. Do you think this is right? That's how you see this ecosystem in China. Very different provinces and cities and all trying different things. And you think this is fair enough? That's correct. So out of the 100 large language models I mentioned, I think over half of them are in Beijing, but there are also a significant number in Shanghai, in Shenzhen, in Guangzhou. And apart from the national AI plan from the central leadership, there is also provincial policies promoting innovation and regulation from Shanghai, from Shenzhen, and from Chongqing governments. I see. So let's move on and maybe have a discussion also in terms of international relations, and because artificial intelligence is at the center of many discussions regarding the impact of technology on world politics. Of course, there is great potential for economic growth and productivity, but also risks that need to be addressed. So what's your take on AI and international relations, broadly speaking? Yes, so I think international governance of AI is now urgently needed to manage the escalating global risk posed by the technology. So at the moment, we already have challenges such as privacy violations, algorithmic bias, and fairness issues that would demand the immediate attention of regulators and the public. But I also think in the next few years, we have AI systems that could have the potential to disrupt global security by enabling activities like large-scale disinformation campaigns, sophisticated cyber attacks, or even the misuse of synthetic biology. And longer term, there is even the prospect of developing highly autonomous and general purpose AI systems. And today we already see a trend towards developing these AI agents. So if we don't have sufficient safeguards built around these technologies, it could pose global catastrophic risk to humanity. And international governance is essential to manage both the risk as well as the opportunities from AI. So on the risk side, we need international coordination to
avoid kind of a race to the bottom, the negative global externalities from developing and deploying these advanced AI systems due to maybe uncontrolled market competition or even geopolitical rivalry. But there is also the role of ensuring that the economic and social benefits from AI development could be distributed fairly. So not just benefiting a few cities or a few AI capitals around the world. And hopefully we can kind of steer AI development towards global sustainable development, solving important global issues. Yeah, yeah. Now, you talked about the global governance of AI. It's really a key topic that's increasingly gaining momentum. So maybe in terms of principles, so you mentioned the Beijing AI principles, but I don't know, maybe there are some other principles, but what do you think? What are the principles that you think should be the foundation for regulating these potential risks of AI systems through international cooperation? Yes, thank you for that question. So at Concordia AI, we actually made a submission to the Global Digital Compact at the United Nations earlier this year. We recommended several principles for regulating the potential risk from AI, and I would just highlight two of them. So one is to ensure multilateralism in global governance of AI, because AI could be a technology that impacts everyone on the planet, similar to the printing press or even nuclear energy. We really need the voices and perspective from as many nations and peoples as possible. And so many of the existing AI governance forum, while significant, exclude some of the emerging powers in AI. And so this exclusion is clearly suboptimal for crafting effective and global regulations. Another principle I would highlight is we need to be prepared for the worst case scenario. We all want to hope for the best, but we need to prepare for the worst, especially as policymakers and regulators. So that would involve defining the limits of what is acceptable, what is intolerable in the development and the use of AI systems. For example, we might want to make sure that humanity always maintain control over these AI systems. So that would be another principle. Yes, I see. No, I think you mentioned multilateralism because this is really important, because actually right now we don't have a single global platform for countries to join and having a discussion on global governance together, because we have different groups, but not necessarily they are all inclusive. So do you see a role for the United Nations or any other multilateral institution? I think, do we have to create another organization for AI global governance? Because there have been talks about the need for an international agency to bring countries together in order to address current concerns and in future challenges. So in your view, will countries, states be able to build consensus to overcome their difference and ensure that AI technology will be used in a safe and trustworthy manner? What's your view on that? I think it will be challenging, but I hope that it would be in the interest of all nations and states to come to some consensus. So one example would be preventing the misuse of AI by non-state extremists and terrorist groups. So just 2 months ago at the UN Security Council meeting on AI risk, the Secretary General Antonio Guterres mentioned that the malicious use of AI by terrorists could really cause horrific levels of destruction. And the technical and the financial barriers to entry is getting lower and lower.
And at that meeting, the concern about AI misuse by terrorist groups were also repeated by representatives of Japan, Mozambique, Ghana, Ecuador, and Chinese ambassador. So it seems like this is an area where many nations around the world have a similar concern. And when it comes to the need of creating a new agency, I'm not an expert in this, but it seems like by looking at the history of, for example, the role of the United Nations, there have been several examples in controlling the nuclear power through International Atomic Energy Agency. In aviation, we see International Civil Aviation Organization. And in climate change, we have the Intergovernmental Panel on Climate Change. And so in a number of examples, especially when we witness some dramatic crises, there is a political and international momentum in creating a new agency. But even with existing forum, maybe there are opportunities to expand beyond just the developed nations. There seem to be some interest in creating a AI governance working group, for example, at the BRICS working group, and there is recent conversations around G20. I see. Yeah, I remember some weeks ago they had a special meeting of the Security Council when Eugênio presents some ideas in terms of global governance and also in terms of peace and security, which was the focus of the Security Council discussion at the United Nations in New York. So I think they have so many topics that we could cover. But before we finish, just to tell you that we have so many people watching you in Brazil right now. And it's really a huge success. And thank you again for joining us. I know maybe what time is it in Beijing right now? You're in Beijing, right? Yes, I'm in Beijing, and it's 11. What time is it? Close to midnight. Close to midnight. Close to midnight. So, yeah. But I mean, just if you do have time for maybe 1-2 questions from the audience, because people are really curious about some of, especially in terms of innovation that you mentioned, some large language models being developed in China right now. There's 100 large language models, and also that there is a gap in terms of developing, comparing especially with ChatGPT-4. And then, but coming back to this generative AI environment, could you tell us about, are there incentives or policies specifically designed, because we mentioned not necessarily regulation, but policies from the government to encourage companies to develop foundation models? Or how do you see this link between innovation and policies that aim to promote the technology in China? Yeah, that's a wonderful question. So when we look at the innovation system for these large language models, I think there are at least 3 types of players. One type is the major companies, Baidu, Huawei, Alibaba. They have the resources similar to some of the big companies in the US to put in the data, put in the compute and the talent to do that. But the second bucket of players is startups. There are actually a number of startups just created after ChatGPT, trying to embark on this mission of developing more general purpose AI systems, some of them inspired by OpenAI. And they are less resourceful, but then they have the focus and also the freedom to pursue these big ideas. And some of them are actually at the cutting edge as well. Some examples include
a company called Baichuan and another open source model called Chat GLM. And then the third bucket is kind of non-profit government-backed research institutions. There's one based in Beijing, another based in Shanghai, called Shanghai AI Lab. They have the backing of government policy to pursue long-term basic research, and they're also doing very, very well in large language models. I see. Well, thank you so much. This is important. But still, in terms of, I think my last question, because I had so many questions from the audience, but I know it's too late for you. But no, it's okay. I can stay for a bit. Well, just one more question, because generative AI, everybody's talking about this. We have these companies in the West, OpenAI, Anthropic, Midjourney, whatever. And of course, they are promoting these new products and services and chatbots, etc. And they are trying to sell these globally, including Brazil, of course. Now, some of them are like in Meta, have open source models that you can just you can have access to it. But it's different when we have these large language models or in China, because they are developed in China, and they are not very well known in the West or in Brazil. Right. And so the question is, if these Chinese companies, they are also looking to expand overseas, they're trying to reach out to markets outside China, or it is most of these products and services will be just for the Chinese public? I think over the past half a year, the focus has been domestic, because they are only trying to make the large language models work and also comply with the regulations domestically. So the more than 10 large language models that have been available for public use were only launched in the beginning of September. So that has been the focus in the last half a year. But then I think going forward, there will be interest in expanding the market. Just a few days ago, there was a new project from a government-backed laboratory based in Shenzhen, and they are trying to train the model using more than 50 languages. Many of them are languages used by developing countries and countries along the Belt and Road Initiative. So there should be some interest in this direction. I see. Well, thank you again, Brian. I think you've been generous enough to be with us until late in Beijing. But maybe we can have your final remarks and any additional thoughts that you wish to share with the audience to conclude our interview. Yes, I am actually very interested in learning from Brazil on the governance of AI and emerging technology. I was reading that Brazil has a draft AI law that is the accumulation of 3 years of discussion on the subject. I haven't looked through the 900-page Senate committee report on AI and the draft AI law, but it seems like there are a couple of features that are very thoughtful and reasonable and could be a subject of insight for AI regulators and policymakers around the world. Some ideas were, risk assessment before bringing an AI product to market, high risk assessment. I think those ideas are very relevant for our debate here in Beijing as well. I also realized that Brazil had the first biosafety law in the world approved in the 90s. So I'm just trying to understand and learn, and maybe there are more opportunities to do that in the future. Yeah, thank you so much. I think you also have been doing your research and homework about Brazil. Yeah. But I think we should continue this conversation. There's so much to explore and to learn from each other. I think not only Brazil and China, but I think everybody who is involved in AI research and developing.
I think we need to continue this conversation, and I hope we can see you in another opportunity in the future. And of course, if you ever, if you want to visit Brazil anytime, I think my colleagues from the association I2AI would be glad to welcome you in São Paulo or any other place. And I hope we can keep in touch. And thank you again for this interview. Very nice. And see you next time. Thank you very much for this interview and for hosting us. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I would try now say, I don't know if my colleague, Aldo, are you here? Podemos voltar para o português, Eugênio? Sim, claro. Né? Você estava engrenando isso aqui aí em inglês. É um evento internacional, né? Então, sim. Nós tivemos aí o nosso Brian, que é um grande especialista chinês, né? Que não fala português, como os outros convidados também entrevistados dessa semana, vão todos falar em inglês, mas eu acho que é importante também para todos no Brasil ter essa experiência, porque é uma experiência, né? Nós estamos falando de AI Experience, né? Então, você tem que sair da zona de conforto, né? Não tem como. Embora algumas pessoas tenham bons conhecimentos de inglês, outros não, estão estudando, estão aprendendo. Eu acho que é importante isso, até para os estudantes que estão nos assistindo, né? Que vai forçando, tipo assim, eu preciso aprender mais e melhor, né? Então, acho que essa experiência, essa semana, com esses entrevistados internacionais, eu acho que é importantíssimo para que todos possam estar conectados e avançando aí no conhecimento e se tornando profissionais cada vez melhores. Excelente, Eugênio. E como você falou, a gente tem a semana toda de discussões, né? Então, amanhã a gente vai falar de IA na educação. Tá? Legal. Hoje à noite a gente continua um debate em português dessa vez, mas um debate sobre o tema que foi falado hoje com o Brian, né? Então, à noite a gente tem a mesa redonda, então, às 19h30, desculpa. Então, é importante aí, o pessoal que quiser participar, mandar suas perguntas, fiquem à vontade, a gente vai ter essa mesa redonda em português. Amanhã a gente vai falar de IA na educação. Quer colocar a agenda? Coloca a agenda para mim do AI Experience. Pode passar, por favor. Isso. Então, hoje a gente teve essa conversa com o Brian Tse, amanhã, dia 26. Isso. E vamos falar um pouquinho de inteligência artificial na educação, tá? No dia 27, inteligência artificial no futuro do trabalho, então importante, um tema super importante aí. Já lá na quinta-feira, no dia 28, a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é ética e inteligência artificial, tá? Então, todos os outros estão muito relacionados, né? E na sexta-feira a gente encerra o nosso AI Experience com neurosimbólica, né? Inteligência artificial neurosimbólica. Uma conversa também bem bacana, tá? Sempre lembrando, essas conversas começam às 11h30 com um warm-up, a gente faz um warm-up às 11h30, as entrevistas acontecem ao meio-dia, né? E a mesa redonda a partir das 7h30 da noite. Acho que é isso, né, Eugênio? Inclusive, não esqueçam de colocar na agenda aí para mais tarde a mesa redonda, o pessoal que está nos assistindo, porque essa ideia de todo o conjunto, né, montado para vocês nessa semana do AI Experience, você tem aquele momento introdutório, né, em português, que a pessoa ali vai aquecendo, vai entendendo um pouco melhor sobre o assunto a ser tratado. Então, hoje nós falamos da inteligência artificial na China, todos aqueles lugares e cidades onde está sendo desenvolvido, né? E as novidades onde estão acontecendo, né? E depois você passa para a entrevista em inglês, né? Com o convidado internacional. Aí você tem ali a interação, perguntas, né? Infelizmente, hoje foi até um pouco mais rápido, porque o Brian estava lá quase meia-noite, né? E ele tinha pedido para ser um pouco mais curto, né? Eu acho mas foi excelente, eu achei que ele falou coisas muito importantes, né? E a gente tem que ter esse contato, né? Porque nós recebemos muita informação
de outros países, Estados Unidos, Europa, enfim, né? Mas a gente sabe pouco sobre a China, né? Sobretudo em setores mais especializados, como inteligência artificial. A gente ouve falar, mas às vezes precisa ir mais a fundo. Então, e a ideia é você, depois da entrevista, em inglês, aí você tem a mesa redonda. Então, a mesa redonda vai ser em português, né? E que vai ter outras pessoas também que vão conversar sobre o assunto do dia e trocar ideias, enfim, uma coisa bem informal, mas que aí você vai amadurecendo, se você é introduzido no assunto, tem a entrevista do especialista internacional, depois tem a mesa redonda. E aí você tem uma interação em português, tentando assim, bom, e ele falou tal coisa, e como é que a gente está vendo? A gente faz uma leitura disso, né? Eu acho que todo mundo ganha, e o pessoal que está assistindo certamente vai poder, né, desfrutar disso e participar também. Não acho que a ideia é essa, né? E eu acho que estou muito feliz de estar participando também da AI Experience. E espero vocês todos lá hoje na mesa redonda sobre inteligência artificial na China. Isso aí, é isso aí. O recado está dado, então todo mundo às 19h30 conectados aqui para a gente fazer uma discussão bem bacana, né? E aprender mais ainda sobre AI Experience, sobre AI na China, né? E sobre governança global, esse modelo que foi falado, né? De governança global, tá bom? Quero aproveitar aqui, antes da gente encerrar, agradecer novamente ao nosso patrocinador, EducaCross, né? Como disse no começo, é um grande parceiro nosso, está sempre do nosso lado em todos os eventos. Agradecer aos nossos apoiadores, a Lean Sales, a PUC Campinas, com seus alunos aí todos assistindo na semana da integrada da Politécnica. Agradecer também ao Cantarino Brasileiro e a Solos Haiti. Então, muito obrigado a todos e a gente se vê então às 7h30. Certo, Eugênio? Até lá.